we found our spark, we still. А как выйти из запутанности ума, когда принимаешь решение, а потом через какое-то время понимаешь, что это было глупое решение, меняешь решение, снова меняешь. Вот, я себя так ощущаю, это со мной впервые, поэтому не знаю, как выйти из этого состояния. How to go beyond the mind's complication when you take one decision, then some time goes by and you understand that the decision was wrong, and then again and again. How to go beyond? Unfortunately, you came just now. So, к сожалению, вы только сейчас пришли, немного позже. So we were discussing from the beginning about this in some way, but it's okay. Вначале мы об этом говорили, но ничего страшного. Very young person, little girl, so I can do. Можно повторить. So this is exactly what we were talking about before you came. Это как раз об этом, это мы и обсуждали. All the time our mind wants to get something and it takes a decision. Okay? Then sometimes you fail, sometimes you get. If you fail, then you look for something else. If you get, you still look for something else because you're not satisfied with it after some time. Ум постоянно чего-то жаждет и постоянно принимает какие-то решения. И если решение было принято неправильно, и вы не получили, что хотели, то вы начинаете искать что-то еще. А если вы получили, что хотели, то вы все равно ищете что-то еще, потому что через какое-то время вы опять не удовлетворены тем, что имеете. See, today you take a decision because you want to do something. Okay? Ну вот сегодня вы хотите что-то сделать, и вы принимаете решение. Yeah. Then after some time you find, no, this is not making me happy. I need to change it. А спустя какое-то время вы думаете, о нет, это мне счастья не приносит, нужно что-то другое. Yeah. But this is a process that goes on throughout our lives in all human beings. Но этот процесс происходит вообще абсолютно у всех людей. Sometimes we are happy, and then again unhappiness comes and we're looking for something else. This is the normal order of the world. Это естественный ход событий. Иногда мы счастливы, потом начинаем еще что-то искать. We are saying, I'm saying, that this happiness that you're looking for by changing your decisions, wanting to do this, that is there inside you when your mind is quiet. And when your mind is quiet, you are able to take proper decisions. You know, when the mind is agitated, you cannot take a proper decision because your mind cannot think clearly. So I'm saying the first step is to make your mind quiet and calm. And then you can take your proper decision and not keep skipping 1, 2, 3. Stay and work it out. Но обычно мы принимаем неправильные решения, когда наш ум неспокоен и мечется от одной идеи к другой. А если ум последователен и уравновешен, то мы обычно принимаем правильные решения. Как достичь того, чтобы вернуться в состояние, когда ум спокоен? So how to reach this state of still mind? Good question. Хороший вопрос. And that's what we are discussing just now. How to reach. And I said that this quietness of the mind, this happiness inside you, is actually a spark of the divine. Мы тут как раз говорили о том, что это счастье, наше внутреннее счастье и уравновешенность ума – это божественная искра, которая внутри всех нас есть. And we don't get it because our mind is always trying to find it outside. Но мы не чувствуем, мы не замечаем этого, потому что ищем ее где-то снаружи.
Yes, so for that you need to take the bag up, keep it down first, relax. Okay? Ну да, сначала нужно расслабиться, снять все, что мешает. Yeah. So the idea is to seek for this inside rather than seek for it outside. And to do that, you need to learn how to keep your mind calm and not agitated. Temporarily, you can keep your mind calm by taking a drug, but it goes off after some time and then you become worse than you were before. I'm saying that we have a drug inside us. How? Okay, let me explain. Sorry. Но этот покой нужно искать не снаружи, а внутри себя. Иногда можно ум успокоить с помощью интоксикаций, но после того, как заканчивается интоксикация, спокойствие тоже проходит. А на самом-то деле все это внутри нас. Внутри нас. So, which means what? Inside us. I thought nutritious. Okay. So, suppose I say that I'm happy. Suppose. Ну, предположим, я говорю, что я счастлив. Okay. So what is happening inside me when I say I'm happy? Что внутри меня происходит? So, if you have any doctors here, any scientists, biologists, they will tell you that when you say you're happy, which your bloodstream contains more serotonin and dopamine. Ну, если бы среди нас были биологи или какие-то ученые, врачи, они бы сказали, когда человек считает себя счастливым, у него в крови много серотонина и дофамина. Then your happiness becomes a chemical. То есть можно сказать, что ваше счастье – это химия. Yeah, but we are not saying you should bring the chemical from outside. We are saying, you know what brings serotonin and dopamine in the system? It's your pituitary gland inside the brain, right? Но никто же не говорит, что эти химикаты надо взять где-то снаружи. Мы говорим о том, что их должна наша шишковидная железа выработать сама, которая у нас в мозгу. So now, It's impossible when she has a big stress after. may I her talk to her problems. first? It's my friend, I know her very well. Yeah, but I'm trying to discuss this matter. I know it is difficult. It's difficult for all. It's not only for her, it's very difficult. What I'm trying to say is that, I haven't finished. What I'm trying to say is that when the mind is quiet and calm, and that means there is serotonin and dopamine in the circulation, the blood system, which is released by the pituitary gland in the head. I'm not saying we have to find the pituitary, you can't. But when this happens, we have techniques in yoga by which this organ, which is not so active, is made to make active, so that it releases the goodness factor into our system. So therefore, there are ways and means in yoga by which this can be tapped and opened up, so that the goodness factor begins to flow in our system, and this is usually breathing techniques which we have in yoga. And you can practice it. It's not so difficult, it's very simple to practice. The first thing is to watch your breath. Да, обычно, если мы пережили какие-то волнения, стрессы, просто так взять и выработать дофамин мало кто может. И так просто эту шишковидную железу у себя в мозгу мы не найдем. Но в йоге есть техники, которые заставляют этот орган работать и вырабатывать вот эти элементы, которые на химическом уровне делают нас счастливыми. И дыхательные упражнения – это одни из них. И первое, самое простое – это просто наблюдение своего дыхания. I can give you a way or some kind of breathing by which you can calm your breath and calm your mind. Because when your breath is calm, your mind is calm and quiet.
У всех молодых людей есть проблемы, но я обычно говорю, не старайтесь найти решение где-то снаружи, меняйте сами свой химический состав изнутри, в том числе с помощью дыхания. Ну, конечно, вам еще нужна забота и какой-то духовный комфорт, но вот посмотрите, у вас есть прекрасные друзья, которые вас любят. Я бы тоже, может быть, хотел бы быть вашим другом, если бы мог, но я далеко, конечно, это невозможно, но с помощью дыхательных техник вы легко это можете сделать. So, if I can explain a small little technique so you can go home and practice it, it's free. Давайте, может быть, я объясню какую-то дыхательную технику, вы ее запомните и будете дома практиковать. I'll Это come back. бесплатно. It's like this, okay? When you wake up in the morning, what time? I don't know. You wake up in the morning, wash your face, with water, clear, brush your teeth. Sit down quietly in one place. Now you can sit like this, easy. So sit down. Когда вы утром просыпаетесь, почистите зубы, умойтесь, освежитесь, и потом садитесь в тихом, спокойном месте. Вот, например, так, как сейчас сидите. You can also sit on the chair. It doesn't matter. Можете, в общем-то, и на стул сесть, это не важно. Okay. Then, close your, don't do anything now. Сейчас ничего не надо делать, я просто объясняю. Close your eyes Закройте глаза and give complete attention to your breathing. и полностью направьте внимание к дыханию. Normally we don't attend to our breath. Мы обычно не обращаем внимания на то, как мы дышим, Which means when say I'm breathing in now, но вот, например, сейчас я дышу, I'm listening, I'm looking at my breath, okay? я наблюдаю свое дыхание, я слушаю его звук, Then I hold it for half a second. потом я на мгновение его задерживаю, Then I exhale like this, а потом выдыхаю вот так, mouth open. открытым ртом. Then again I close my mouth. Потом я опять закрываю рот. See? Okay. So I do this. You sit down and do this for about 5 minutes. Вот 5 минут посидите, попробуйте так поделать. Yeah. And then forget about the breath. Sit quietly. А потом забудьте о дыхании и просто спокойно сидите в тишине. Don't control your breath Не контролируйте дыхание, after that. And just watch it. а просто наблюдайте его. And sit for 10 minutes. Do it every day in the morning. И вот так в общей сложности 10 минут посидите всего. Каждое утро, каждый день делайте эту технику. Sorry. And do every day before you go to sleep at night. И перед сном, вечером тоже делайте то же самое. And avoid alcohol. И, конечно, избегайте алкоголя. Try this for a month. We need time to work. Попробуйте в течение месяца так делать. She has meditation every morning during 6 and 7 a.m. That's a good time to do this also. Every day, but never change. Yeah. So before you do your meditation, do this breathing exercise, this pranayama, and then meditate. Попробуйте, если вы медитируете утром, то попробуйте перед медитацией сделать вот это дыхательное упражнение и посмотрите, какие будут перемены. Give it 1 month. Give it 1 month. When you go to a doctor, he gives you medicine. You take it for some time, right? So don't expect in 1 day. Give it a month, and then take my email from somewhere. Somebody will give you my email, and then you email me and say how you feel, and then we move. Но только не ожидайте сразу мгновенного результата. Вы же когда к доктору приходите, и он вам лекарство назначает, эффект же тоже наступает не мгновенно. Попробуйте месяц так поделать, а потом возьмите у кого-нибудь мой email и напишите, поменялось ли что-нибудь. Let's try.
Давайте попробуем. Please, ma'am. Somebody, she wanted to. Теперь на уровень серотонина. Я хотела сказать, что есть такой анализ. И, в принципе, если сдавать такой анализ, это может подтвердить правильность или неправильность практики. У меня случайно так получилось во время обследования. Этот анализ входил в обследование, пришлось его сдать, и сдавала я его натощак, соответственно, после утренней практики. Было двукратное превышение, отправляли пересдавать, но практику я не отменяла. Опять было двукратное превышение, но я не могу сказать, что я хожу и улыбаюсь всем, ну как бы. Результат вот, изменения химического состава, подтверждаю, анализы вышли по запросу. She just wanted to notice regarding serotonin level. She, while doing some checkup, she had to do this analysis also, and it should be done in the morning with an empty stomach. So it happened so that she came to do it after her morning practice, and the serotonin level was twice more than normal. So the doctors told her to pass it once again, but again it was twice more because it was done after the practice also. But she can't say that she is walking and smiling 24 hours, but the chemistry is like that. That's good. Прекрасно. Запросу. So just the analysis as requested. Huh? So the analysis were just as requested. Analysis requested for me. Просто если кто не верит, вот, No. No, means Do you do any kind of meditation? вы какую-то медитацию делаете, да? я делаю асаны, пранаймы и немного медитации, совсем немного. Asanas, pranayamas and only little meditation. Little meditation. So now are you feeling all right otherwise? Ну, в целом, как вы себя чувствуете? Хорошо? Отлично себя чувствую. Wonderful. Then it's okay. Ну, прекрасно. You continue with your asanas, you continue with your pranayama, do a little bit of meditation. You chant Om when you meditate, the sound of Om, that will balance the whole system. Too much is not good actually, but it can balance the system, but you're not laughing and walking around, you're fine. So, it's okay. Продолжайте, делайте свои практики, можете немножко петь ом, перебарщивать тоже не надо, но продолжайте, практикуйте, и очень хорошо. Has the doctor given any medicine for this? Врачи вам никаких лекарств не назначили? Врачи рыбий попить. Yes, fish fat. Вредит. You can also use butter instead of fish fat. Но можете сливочное масло тоже использовать вместо рыбьего жира. Тоже хорошее лекарство. Also a good medicine. Welcome. How many techniques does Kriya Yoga include? And do you have to do daily all of them? You have to do daily. Okay. The most important thing about any yogic practice, including Kriya, is that you have to do at least once a day. If you don't do once a day, then you're not moving. Nothing will happen, but then you will not be progressing. So once a day, and it will take you 30 minutes every day. 20 to 30 minutes every day. If you do yoga asanas already, then you do it before Kriya. Do and then do your Kriya.
Нужно ли делать крия-йогу каждый день? Да, нужно делать практику ежедневно, иначе у вас не будет прогресса. И если вы занимаетесь еще и асанами, то их нужно делать до практики крии. So it has a couple of sections. First you do the meditation on the Guru. I'm not the Guru. Есть несколько разделов. Первый – это медитация на гуру. Гуру – это не я, гуру другой. And there is a mantra to chant. И есть еще мантра, которую нужно повторять. After that you have some breathing techniques which do to clear your channels, because your channels may be blocked. So I don't know, maybe they are clear, but you can see. So when, sorry. После этого мы делаем дыхательные упражнения, чтобы очистить каналы, потому что каналы могут быть заблокированы. And then in the end you meditate quietly after you've done. А после этого спокойная медитация. It takes around 30 minutes maximum. Это занимает минут 30 максимум. And once a day you have to do it. И делать это нужно ежедневно. I would be happy if you do twice, but one is enough. Ну, если вы 2 раза будете в день это делать, я вообще буду счастлив, но, по крайней мере, раз в день. I know that Kriya Yoga is considered to be the most efficient tool of burning karma. So can you tell more about it? Why does it happen? Like, what is the process? You know, when you say karma, it's a word used very commonly nowadays. If I have a problem, oh, it's your karma. It's your karma. This is not a good idea to use karma everywhere as a word, but I understand what you're asking me. In some books it has been written that Kriya is the easy way to burn karma. So what is this karma we're talking? It's like this. The theory of karma indicates that you have some kind of belief in many lives. Есть такое мнение, что крия-йога – это самый быстрый и эффективный способ отработать карму. Но сейчас очень часто говорят о карме, тут и там. Если у тебя какая-то проблема случилась, то ну это твоя карма. Еще что-то произошло, это опять все сваливают на карму. Но, наверное, не стоит так бездумно это слово употреблять. Во-первых, потому что если мы говорим о карме, значит вы верите в перерождение в разных жизнях. So, suppose you believe in past life. Suppose. Ну, допустим, вы верите в прошлой жизни. So, if you believe in past life, then you believe also in future life. Ну, значит, вы будете верить и в будущей жизни тоже. Okay. So, in this case, for me, past life is not a belief. I know it exists. But for you it's a belief, you don't know. I can't put it in a test tube and give it to you, but I believe. Not believe, for me it's a fact. For you it's a belief. Ну, для меня прошлые жизни это как факт, данность, а для вас это все-таки вера. Okay. Suppose you believe. Ну, допустим, вы верите. Then, karma means, suppose I have done a bad action in my past. You begin to move your energies in the subtle channel inside your body, which is called the Sushumna, which runs from the head, from the spine down to the end of your body. When you do Kriya, there is energy moving along that. You can call it Kundalini, call it any name. I don't use the word Kundalini, I'm afraid of this word. Because nowadays everybody says Kundalini is awakened. So, у нас есть тонкие каналы в теле, и
Центральный из них это Сушумна. Так вот, когда мы занимаемся крия-йогой, мы начинаем перемещать энергию по этому каналу. Можете, конечно, называть ее кундалини, но мне это слово не очень нравится, потому что все сейчас говорят о кундалини. So when this happens, what happens, the process in Kriya is all the troubles and energies which are not in proper order because of your karma, they are cleared up. It's like, it's like you have a tap, water tap, it is blocked by some muck, by some dirt, with karma, some karma, bad karma. Ну вот, если энергия движется по каналам неправильным образом, то могут начаться проблемы. Это, например, как в кране. Вода, если кран внутри загрязнен кармой, так скажем, то вода свободно из крана не потечет. So what you do when the tap is blocked? Что же вы делаете, You когда close it with your кран hand and засорился? you open more water. So it comes, then you take your hand off, it's out. In the same way, Мы рукой зажимаем, оставляем кран открытый, но зажимаем его рукой, и напор воды внутри него становится все сильнее, а потом мы резко руку убираем, и вода смывает эту грязь. so this is what Kriya does. It brings the energies into the system, opens the block and makes it clear. Это то, что делает крия. Она накачивает больше энергии в канал, и энергия убирает эти блоки и начинает течь свободно. And this is why they say that. Вот поэтому обычно говорят, что да, с помощью крии можно пережечь карму. But it takes practice. Но для этого нужно практиковать. Я хотела спросить у вас следующий вопрос. Вы сказали, что чтобы почувствовать в себе искру, да, то есть нужно выбрать какой-то путь и пройти по нему до конца. Вот мой личный опыт, то есть, я родилась в христианской стране, я христианка, и я использую молитву, хожу в церковь, при этом я занимаюсь йогой, при этом я прекрасно себя чувствую в буддийских монастырях и прекрасно дружу с этим, да. То есть я такой космополитичный человек, и мне нравится, например, миксовать разные практики, потому что у меня происходит вот такая взаимосвязь, потому что когда я только, например, упираюсь в христианство, да, то есть у меня был такой период, мне, недостаточно информации, что ли, опыта и так далее. Потом я, когда прочитала Бхагавад-гиту и там начала увлекаться йогой, веды изучали и так далее, то есть я совершенно по-другому открыла для себя и христианство, да. То есть у меня это все взаимосвязано, и я как-то у меня какой-то, видно, свой путь. И я уже не первый раз тоже слышала вот этого, что надо выбрать какой-то один и по нему идти, но мне лично этого недостаточно. Что вы скажете по этому поводу и как у вас путь проходил? Вот мне очень тоже интересно. То есть, как вы пришли к ощущению, как у вас случилось вот это ощущение, когда вы почувствовали? You told that to reach and to feel this divine spark in your heart, we need to choose a path and follow it from the beginning till the very end. But according to her experience, who was born in a Christian country, in a Christian family, still she practices yoga and she feels wonderful in Buddhist temples, and
in Christian tradition, she feels the lack of information, but she got into Veda learning, in Bhagavad Veda learning, in Bhagavad Gita studying, and she finds this comprehensive system. So what is your experience and what is your opinion? How did you reach this divine spark? And it's not the first time. Are you sure I reached? Вы уверены, что я достиг этой искры? That's the question. Yeah, what is your opinion regarding this? Okay. Let me explain to you. I go little by little. Okay. You are from the Christian tradition, originally, but you could not find enough explanations for these. You can understand what I mean? Therefore, you looked at the Gita, you looked at the Buddhist system, and you found some way of looking at it. Okay, and that's okay, because I said there are infinite ways of looking at this matter, and there may be different religions, different teachings which take you, and this may not have an explanation for you. Yeah. Okay. Now, in my condition, in my system, I was born in a Muslim family. Okay, and I could not find enough explanations out there. So I didn't convert, but my mind moved. And I went to the Himalayas. I studied with my teacher, with my guru, who is Maheshwarnath Babaji, who belonged to a certain order called the Nath Sampradaya. The Nath order. We don't go into that. It's one of the teachings. And so when I studied that and understood through this how to reach, how to get there. After having understood this, then I went back and looked, and I found that there are ways and means there, but they have been neglected. Nobody has looked into it. The reason being, when the organization becomes more important than the core, then the core vanishes. Вы происходите из христианской традиции, но там вам не хватало ответов, поэтому вы искали в разных других учениях. Также и я родился в мусульманской семье, ну, я как бы не переходил к другим традициям, просто мне также не хватало знаний, и я искал их в разных местах, и в том числе в Гималаях, и в какой-то момент я заметил, что есть много разных путей, но сутью пренебрегают. То есть организация стала важнее, чем сама суть и цель существования организации. I'm going to tell you a little story. I hope we have time, 5-10 minutes. Okay. Никто не спешит? So, it's a nice story. You don't have to believe in the devil, but this is a story. Okay. Я расскажу историю. Не обязательно верить в никакого дьявола, но я вот расскажу. Once the devil, Satan, and his very close friend, somebody else, they went for a walk. Однажды Сатана с друзьями пошли на прогулку. So the devil bent down and picked something from the grass and put it in his pocket. И дьявол наклонился, что-то поднял с земли и положил в карман. So his friend said, "What did you pick up just now?" Друзья сказали: а что ты там такое поднял? So the devil said, "I just picked up the truth." Дьявол сказал: я поднял правду, истину. So his friend said, "You are the opposite of truth. Your falsehood, your darkness. You're not like. So if you have put truth in your pocket, you're finished. Your days are over." Друзья сказали: это невозможно. Ты же то, что является против истины, ты тьма. И если ты положишь эту истину себе в карман, внутрь себя,
то все, тебе пришел конец. So the devil said, don't worry friend, I will organize it. Но дьявол сказал, не переживайте, я справлюсь. This is the problem. So we have churches, too many churches, we have many things, so it's organized so much that it's okay, but the core is gone. The ritual and this thing become more important than the actual. This is why you don't find in some organized religions the essence. But if you look carefully, you will find that it is there somewhere. It's covered up by too much organization. I quoted just some time back, Jesus, we consider that he was like a wandering yogi in Jerusalem. Okay? And he didn't even have a place to stay. He said, the snakes have holes and the foxes have dens, but the Son of Man has no place to live. Homeless. Дьявол ответил, ну не переживайте, я что-нибудь организую. И так получается во всех религиозных организациях они очень много всего организованного, но сути, ради которой они там собрались, уже нету. А если мы обратим внимание на жизнь Христа, он жил очень просто, у него, в общем-то, даже дома не было никакого. И сравните это с тем, как сейчас живут священники. And what did he say? Lay treasures in your heart where thieves do not break in and steal. Inner treasure. In Gita, what does it say? Inside your heart, there's a spark of the divine. And what did the Buddha say? When your mind is free of desires, you're free. You see this? So if you go deep inside, then you see that it is the same. But some religions have become more important outside. It is needed sometimes for some people to have ceremonies. You know, like it is necessary sometimes. But being caught in that, one misses the core. Иногда некоторым людям нужны ритуалы, церемонии, но Христос говорил, что сокровище внутри сердца, откуда его никто не может украсть. И также Будда говорил, что счастье мы достигаем, когда ум свободен от желаний. И в Бхагавад-гите написано, что божественное, оно внутри нас. But the core has to be there. Ну, конечно, должна быть вот эта основа внутренняя. Okay, I'm going to say something. Since you are from the Christian tradition, I'm going to say a sentence which was said by, you will find it in Luke, in Matthew's, in all the Gospels. Jesus said, if your eye be single, your whole body shall be full of light. How? Приведем... Is it because you're blind in one eye, or is there some other eye which is single, because of which your whole body shall be full of light? Ask your priests. Приведем примеры из христианских писаний. Там, can you repeat what you... Therefore, if your eye be single, your whole body shall be full of light. Jesus Christ. Иисус говорил, что если я буду един, то ваше тело наполнится. Глаз. Если будет один глаз, то тело будет наполнено светом. We say that there is a single eye. If you get complete attention there, your whole body shall be full of light. So it's not the fault, it's the organization that has made the truth disappear. So if you search, you may find it. Ask and it shall be given thee, and seek and ye shall find. Knock and it shall be opened. Ну, из-за организации истина исчезла, но если вы будете искать, то вы найдете. Я с вами полностью согласна, у меня нет противоречий, вы мне просто подтвердили, что
как бы мой путь, то есть не надо бояться того, что ты чувствуешь сердцем, да, и вот этого поиска, то есть и можно, ну, то есть нужно больше доверять себе, наверное, и действительно Бог внутри, Он тебя ведет по какому-то твоему пути. Не обязательно там, что вот я вот только христианка, или я только там друга, там и так далее, то есть в каждый момент, то есть это все связано, вот как алмаз, это просто грани одного и того же. So she totally agrees with you, and all of these ways are just different dimensions of one diamond. 1, 2. And yes, and to find the spark, we have to follow the heart and Yeah, you to need- trust the feelings. True. So you need to look at what suits you in different ways. One may not suit you, so look for it the other way. There's no problem. Да, вы должны найти то, что вам подходит. Возможно, один путь вам не подойдет, тогда вам нужно искать другой. I also want to say something very funny, which is just as too much organization destroys the core, doesn't allow the core to come out, in the same way, too much attention on the guru is also bad. Но можно сделать вывод, что если организации разрушают суть, то слишком много внимания уделять гуру тоже было бы плохо. That can also cover everything and not see the truth. Тогда мы тоже перестанем видеть истину, если будем очень концентрироваться на гуру. I'm gonna continue her question. Is it possible if she will create a new lessons, new way with different culture, like Buddhism, Christianism, yoga, something like that? Say that How do you again. think it's possible? Say that again. I If she will know about different yeah. teachers, Yes. maybe she will create new way. She should not. She should say this way may be okay, but not to create a new organization. Again, we go into the same dirt. You know, Because I feel myself like she. like her. Uh-huh. Good. So carry on with that. There's no harm. And I imagine in the future I will create a new way. You must find a with new way. Different cultures. Then you will become a prophet. Ну, если мы изучим разные подходы, возможно, мы найдем свой и даже свой путь предложим, но только не создавайте тогда свою собственную организацию, потому что опять мы к одному и тому же вернемся. Но вы тогда станете пророком. There's one thing you need to look at it, to be safe, Но главное, чтобы это было безопасно. which is that if something is infinite, there must be different ways of looking at it. И потому что если что-то вечно, то на него точно можно взглянуть с разных сторон. And like the ocean, there may be different rivers flowing into the Так ocean. же, как в океан может впадать много разных рек. Yeah. If this much we understand, then we will not become fanatic. И если мы это будем понимать, то мы не станем фанатиками. There are 3 hands up. Who shall I call? The 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. I come. Насколько я знаю, учение Крия достаточно закрытое учение, и оно передается от учителя к ученику. Почему это так? И разделяете ли вы эту точку зрения? As he knows, Kriya teachings is a very close and sacred one,
and it is given only directly from a teacher to the disciple. Do you share this opinion? And if I do. yes, why is it like that? Because there is a possibility that it may go wrong. It may. Да, это так, и я разделяю это мнение, потому что Interpretation. потому что Yes. можно неправильно Yeah, интерпретировать. yeah. And also, we are here in Korea not dealing with theory. If theory goes wrong, it's okay, you can say. But we're dealing with a 500 volt electricity here. I mean, example. So if it goes wrong, what happens? Потому что в Корее мы занимаемся не теорией, а практикой, и если что-то пойдет не так, то что будет? That's why we like to personally, because all precautions are taken. Поэтому, чтобы соблюсти все предостережения, мы предпочитаем лично передавать знания. But it's easy, it's not so difficult. Но это не так сложно, это просто. Yeah, I'll come this way. No, yes, sir. Спасибо. Вопрос, там несколько вопросов, не знаю, как это связать. Сначала хотелось бы узнать в контексте йога-сутры Патанджали, как крия-йога, какое место она занимает. То есть, если брать йога-сутры Патанджали как сформированную модель, которая имеет описание стадий самадхи и конечный путь, там это все обозначено, соответственно, все эти стадии проходятся под контролем учителя. Вот как это в крия-йоге, опять же, насколько важно иметь линию преемственности и иметь контакт с учителем. Вот, и в такой модели и в модели крия-йоги. Да. Yes, study the subject, yeah. In Yoga Sutra Patanjali, it is written, it is described very precisely the steps of yoga and the importance of Самадхи. and the importance of a teacher and the direct transmission. How is it normally done in Korea? Same way. We need to follow some general principles first. Также сначала мы должны соблюдать какие-то основные принципы, Which in Yoga Sutras is called Yama Niyamas, rules and regulations. Ну, то, что в йога-сутрах называется ямы и не ямы, то есть правила. Then you have the asana. Потом асаны, Then, so we have postures. позы, And then you have pranayama, потом пранаяма, which is to do with your breath. работа с дыханием. Then from pranayama you have pratyahara, which is to do with controlling your organs of observation. Потом пратихара, наблюдение органов. Then there is, I'm talking about Yoga Sutra. Then there is dharana, which is attention. Потом one point. идет дхарана, внимание, And dhyana is meditation. и дьяна, медитация. And samadhi is the culmination, А самадхи – это кульминация. when the mind is absolutely free of all distractions and totally settled in itself. Когда ум полностью свободен от отвлечений и стабилен сам в себе. So Kriya Yoga deals with all these steps one by one. И крия-йога также работает со всеми этими этапами, одним за другим. And since you are familiar with
the Yoga Sutras, Patanjali himself calls it Kriya Yoga. Патанджали, вы знакомы с йога-сутрами, но Патанджали сам говорил о крия-йоге. The second chapter of Patanjali, which deals with the practice. Вторая глава говорит о практике. Begins by saying this is Kriya Yoga. Начинается со слов это крия-йога. But you need someone who has practiced it to give. Otherwise, through books, yeah, somewhat you can do, but you cannot really learn unless someone has gone through it, knows the problems and knows how to solve the problems and take it. That's the only advantage of. Но вам нужен кто-то, кто имеет опыт, который может им с вами поделиться, потому что из книг можно, конечно, что-то узнать, но нужны наставления. Чем мы больше практикуем духовную жизнь, тем мы больше становимся, тем мы больше утончаемся. И тем больше становимся чувствительными к каким-то внешним вибрациям и к внешнему ментальному, что ли, пространству людей. Мы становимся более остро чувствовать. И это приносит очень яркий дискомфорт. Но вопрос, как, не уходя из социума, гармонично взаимодействовать, если эта утонченность, она все больше и больше набирает обороты, и ты считываешь пространство очень остро. The more we practice, then the more subtle we become, and the more sensitive to the outer vibrations that may create troubles. So how to practice without secluding from the society? You cannot practice in the cave. There are no caves now. Но в пещере практиковать у вас не получится, пещер сейчас нет. So, your room, your bedroom is your cave. Ваша комната – это ваша пещера. Yeah. And naturally, everybody is not practicing, so there will be people who are completely different. Естественно, практикуют не все, поэтому всегда будут люди, которые будут отличаться. So, you have to in Kriya, what we do is we build a protective circle around ourselves when we practice. Но в крии, когда мы практикуем, мы создаем как бы защитный круг, защитное поле вокруг себя. This is possible to practice. И поэтому нет никаких проблем, можно практиковать. So that even when you are in the outside world, you are prevented from other influences which divert you. Поэтому, если даже вы находитесь во внешнем мире, у вас есть защита, которая спасает вас от внешних воздействий. One of the things we do, I'm not teaching Kriya now, but one of the things we do is when we sit down for Kriya, we think in our mind, you know, imagination becomes actuality after some time. Спустя какое-то время практики наше воображение становится реальностью. И сейчас, конечно, мы не будем практиковать, но вот обычно мы садимся для практики. So, when we sit for practice, we, in our minds, we draw a circle around us. Мы мысленно рисуем круг вокруг себя. And then from the circle we make a big cone coming up like a А pyramid. потом из этого In the mind. круга образуются стены, которые нас покрывают. And then we sit in the middle of it and then practice. И мы сидим в центре вот этого шара и So практикуем. thoughts from outside come and go.
И поэтому мысли извне, они приходят и отражаются от этого шара и уходят. You can try it. You can think when you sit down to meditate that you are sitting inside an Eskimo's igloo. Вы тоже можете попробовать, когда сидите и медитируете, представьте, что вы внутри эскимосского иглу. Not cold, warm. Но не холодного, а теплого. And then chant Om few times И несколько раз спойте Ом, and then do your practice. а потом переходите к практике. So, 1, 2. I'll come there last time. Who's allowed to give initiation? Only a person who knows and who has understood and who has practiced and discovered his true self can initiate others. Тот человек, у которого есть опыт в практике, который ее понял и может делиться этим знанием с другими. What's the purpose of initiation then? Okay, can you walk the path without it, without being initiated, or? You can walk the path even without being initiated, but if you're initiated, then you have established a link between you and the teacher. So whenever you go wrong, you can always be pulled out. One. Вы, конечно, можете делать практику без посвящения, но если есть вот эта прямая передача, между вами образуется связь, и если что-то пойдет не так, учитель сможет вам помочь. 1, 2. If a teacher is really spiritual, really, because now there are many teachers. Actually nowadays there are many teachers than disciples. But suppose the teacher is really something who has some experience in it. While he gives you the technique, he also passes on a little bit of his energy to you in seed form, seeds. И смысл в том, что если это действительно настоящий учитель, очень духовный человек, потому что сейчас учителей иногда больше, чем учеников, но если это истинный учитель, то когда он вас обучает, передает вам эту практику, то он вам передает немного своей энергии. And the seed sits inside you and slowly, depending on your practice and other factors, it grows. Он как бы закладывает в вас зерно, и потом оно прорастает при сопутствующих других факторах. So this is the initiation. Вот это и есть посвящение. It can be done in an ordinary room. You don't need a dark room for that. Но это может произойти, это можно сделать и в обычной комнате, вовсе не обязательно прятаться в темной пещере. It's not mysterious. Это никакая не мистика. Let's do it then. Well, I might have planted some seeds. We have to see if they sprout. And if you really need to take Kriya or something like, we need to sit in a separately. I mean, not here, we can't do that. But I still have something, yeah. Ну, нужно внимательно выбирать, куда сажаешь зерно, и обычно это происходит один на один. I hope there are some seeds now. Ну, я надеюсь, что внутри многих есть эти зерна. Is there any specific exercises or kriyas for anahata? Anahata? Because No, in this prasandara there are really stress, heightened emotions, compassion, everything. In Ayurveda it is connected with Vyanavata, which is Hridaya itself. Yes. But what is your view regarding it, so that it will be helpful to all? So now I have to explain what he's asking first. He said, is there any specific kriya
or any specific technique in Kriya Yoga which has effect on the Anahata. Now, so first explain that Anahata, then I explain Anahat. Если в крия-йоге какие-то техники для анахаты, для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала давайте объясним, что такое анахата. So Anahat in yogic terms means a center which is called the Hridaya. Hridaya is a very interesting word. It means the center from where compassion flows, Daya. The core of the compassion, Hridaya. Анахата – это центр хридаи, то есть центр сострадания, источник сострадания. And Anahat also means, the word means sound without striking. Anahat. Само слово анахата обозначает непрерывный звук. Yeah. Normally you get sound like this. Anahat. Now no sound, but this is Anahat. Без удара. Обычно звук, он вот как хлопок, то есть создается источник и вибрация. А анахата означает звук, ровный звук без удара. So it's not a physical sound, it's something inside. То есть это не физический звук, это нечто внутри. In yogic terms, Anahata is the center that comes in the middle here, inside. В терминологии йоги анахата это центр, сердечный центр. And it's the center of feelings. Это также центр чувств. Yeah. So his question was, is there some way to free the impurities and disturbances of the Anahata in the practice of Kriya Yoga? That's what. И вопрос заключался в том, есть ли в крия-йоге упражнения, которые очищают эти эмоциональные загрязнения. Usually emotional imbalance also happens in Anahata. То есть That's the center. эмоциональный дисбаланс, он как раз происходит в центре анахаты. Yeah. And he also said in Ayurveda there are ways to handle it in some way, but is there something in Kriya Yoga? И доктор спросил о методах крия-йоги, потому что в аюрведе тоже есть свои методы, как избавляться от этого дисбаланса эмоционального. Есть ли что-то такое в крии? We are not teaching Kriya here, but since he asked this question, there is a technique in Kriya by which this balance is set properly. Ну, мы здесь крию не преподаем, но раз уж спросили, да, конечно, есть техники, как стабилизировать этот центр. So, I'm going to discuss this a little bit. So, you're learning little Kriya actually. То есть, если вы немножко будете изучать крию, there is a practice which we call the Brahmari. Есть такая практика, которая называется Brahmari. Brahmari actually means a bumblebee, a bumblebee which comes out in the window sometimes and make. Или по-другому жужжащая пчела, которая прилетает, стучится, допустим, в окно и жужжит. So we practice it using the breath. Мы практикуем эту практику с помощью дыхания. What we do is что мы делаем? Take a deep breath and then do. Вдыхаем. Don't rush. Пока не надо. Then do. Like that. И вот так жужжим. So you hear the sound inside. И вы слышите звук внутри. Okay. Now when you do that, fix your attention in the Anahat. This is part of Kriya actually. Fix your attention in the Anahat. Put your fingers. Когда выполняете эту практику, сконцентрируйте внимание в области анахаты, можете даже пальцами коснуться. And make the sound and try to vibrate it here. Старайтесь, чтобы вибрация you can do it like направилась туда. Yeah. Suppose you do then it's up.
Ну, например, можно вот так сделать, и вибрация пойдет вверх. When you do deep, Но можно сделать такой глубокий звук, then you feel it actually. и вы прямо почувствуете, что внутри вибрирует. So if you keep doing this, part of Kriya, not everything, then very slowly the imbalances are clear. Это не все, конечно, это только часть, но вот если вы будете эту практику выполнять, вы почувствуете расслабление. So you already learned one part of Kriya now. Ну, то есть уже вы кое-чему научились из крии. Even if you sit quietly and try to do the Brahmari, you'll feel how nice it is. It's like one peg of vodka. Вы, если посидите и поделаете в Брахмаре, то почувствуете очень такой приятный эффект, как рюмку водки выпить. Как учитель определяет готовность ученика к началу практики крии? How does the teacher understand that the disciple is ready for the practice? Open mind, Открытый ум, ready to practice, готовность практиковать and promise to practice и обет практиковать and follow the rules. и следовать правилам. Then you can do Kriya. Все, тогда уже можно делать крию. Depending on how you practice, whether you're regular, how you're doing the other things which have been told to you. В зависимости от того, как вы выполняете свою практику, регулярно ли, все ли соблюдаете, Then there is progress. и каков ваш прогресс. Yeah, but what we need is somebody who says, okay, I think I'm ready, I want to practice it, and I will try my best and to follow the rules. You cannot follow all the rules 100%. Like we always say before you start practicing Kriya, try to stick to the truth. Now in this world it is not so easy. So at least if you say, I'll try. Ну, необходимо сказать, я хочу, я готов практиковать, и я постараюсь соблюдать все правила, потому что 100% соблюсти все правила сейчас сложно. Especially if you're a lawyer, you cannot speak the truth. Например, если вы юрист, как вы будете следовать правде, как вы всегда будете говорить правду? You have to try your best. Okay? Но вы должны стараться изо всех сил. And the other is, do not cause injury to other living beings. In this world it is very difficult. Еще один принцип – это не причинять никому вреда. Тоже очень сложно в реальной жизни это соблюсти. But injury is not physical injury only, even words. Но вред имеется в виду не только физически, словами тоже нельзя никого ранить. So it's not easy 100%, but if somebody says, okay, I will try my best. Поэтому 100% может быть невозможно, но можно постараться. Most important is that you will practice regularly. И намного важнее, чтобы вы регулярно практиковали. There's one more little point, also that you will not become a guru. Есть еще один момент, возможно, вы не станете гуру. Because I see nowadays people learn something, they do 6 months, then they become gurus. Потому что сейчас есть у многих такое стремление, они полгода чему-нибудь учатся, и все, они уже гуру. And they start teaching and they don't know themselves if it is okay. Они начинают учить других, а сами еще не во всем разобрались. So what will happen to the disciple? И что происходит с учениками? So these are some safety precautions. Вот поэтому нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. В продолжение, а есть ли в правилах какое-то условие на запрет интимной близости с партнером, потому что это управление энергиями, и вот меня интересует эта взаимосвязь вообще. Но как это вообще сочетается, духовные практики по управлению энергиями и
наша обычная бытовая жизнь, ну, сексуальная. Are there any rules regarding sexual intercourse and this energy management? Okay. Now it's like this. The energy which we are going to invoke in our body through the practice is connected in some way to the sexual energy. It's connected. How we will discuss. Конечно, энергия, которую мы собираемся пробуждать с помощью практики, она связана с сексуальными центрами. So, you know, what is the thing that a human being can do best after eating, drinking and sleeping? What is one attracted to most is sex. Ну, любое человеческое существо, что лучше всего и может делать, и что ему больше всего хочется после еды, сна, это сексуальные отношения. Because it is a tremendous energy. Поэтому это просто невообразимая энергия. Yep. In fact, because of that, we can create a new human being. И с помощью этого мы можем создать нового человека. Yeah. So what we are trying to do is to create a new spiritual being. Но мы стремимся создать духовное существо. So therefore, it's very clear that you need to have some control over it. И совершенно очевидно, что поэтому нужно контролировать такую мощную энергию. When the energy flows down, then it does physical creation, sex, enjoyment. Когда энергия опускается вниз, она направляется на получение удовольствия, на физические удовольствия. There's nothing wrong, not a sin. But это никакой не грех, конечно, ничего плохого в этом нету. It's how it is naturally. Это наша природа. So therefore, what we do is we try to control it in some way, not totally stop it, but control it in some way, that the energy is controlled by my mind, and my mind is not controlled by the energy. Поэтому мы стараемся, мы не стремимся полностью от нее отказаться, подавить ее, но мы учимся ее контролировать, чтобы наше сознание контролировало энергию, а не энергия контролировала сознание. But there is nothing to worry, because when the energy is turned in its direction and taken up, you get 1,000 times more enjoyment than you would have if you go down. Но волноваться не о чем, потому что как только энергия направилась вверх, вы получаете намного больше удовольствия, нежели чем когда энергия идет вниз. So you're not depriving yourself in any way. Так что вы себя ни в чем не ограничиваете. So, which means that you need to have some amount of control. You know, we are human beings, right? What is the difference between an animal and a human being? Animal cannot control. We can, if we want. Поэтому, конечно, нам нужна какая-то доля самоконтроля. Это ведь отличает нас от животных. Животные себя не контролируют, а человек может. So the only rule is try to keep everything in order, in perfect control. Don't waste your time only on that. Имеется в виду, что вы не ограничиваете себя, но не зацикливаетесь на чем-то одном и все свое время тратите вот только на это. And when you start practicing Kriya, you will also find that your energy, when it operates downwards, also becomes strong. Но когда вы занимаетесь крией, вы спустя какое-то время заметите, что если даже энергия идет вниз, то она качественно изменилась, она стала сильнее. So that's the time when you need to actually put it in order, control it, and take it up. И это как раз то самое время, когда нужно начинать ее контролировать и направлять вверх. And then out of that, you create a new spiritual being, just as you create a baby with the other.
И тогда вы создадите новую духовную сущность, а не ребенка. So, married people can practice Kriya, unmarried people can practice Kriya. Kriya has nothing to do with this, but you need some amount of control. Поэтому крия подходит как женатым людям, так и неженатым. В любом случае нужна какая-то степень контроля. The baseline, the last sentence of my answer to you, the baseline is that don't be obsessed only by it. There are many other things in the world. Основная идея в том, чтобы не быть зацикленным на чем-то одном, потому что в мире есть много разных вещей. I'm a married man myself. Я и сам женат. Have two children, yes. What do you think about masturbation? The masturbation is this losing energy? Считаете ли вы, что мастурбация – это потеря энергии? What did she say? Oh, she said in English, sorry. So are you saying, is it wrong or right, or is it? No, is this losing energy? Yes, it is, but then, if you do not indulge completely and try to stop all it, then it can react in a psychological manner and create problems for you. So one has to go about it. All I'm saying is there should be some moderation. Да, это потеря энергии, но все должно быть умеренным так, чтобы застоявшаяся энергия не создавала впоследствии проблем. Okay, and when you begin to enjoy inside you, as the energies go up, then the enjoyment becomes so wonderful that you're not, you're okay, but you're not so caught up by it. Но когда вы направляете энергию внутрь, удовольствие, оно внутри вас, и вы уже не так привязаны к таким вещам. What do you call the culmination of I hope we can discuss, the culmination of the sexual act, what is it called? The orgasm. Orgasm. So, we say that in the higher state of what you call samadhi, the spiritual orgasm is so big that all other things become insignificant. Можно сказать, что духовный оргазм или самадхи, он так силен, что все остальное меркнет на фоне. It's not physical. Это, конечно, не физическое проявление. It's an ecstasy. Это всеобъемлющий экстаз. Maybe continue the question. But if only one person in the family, like the woman, practices, and what happens with the partner? Like, will it influence his existence? It's difficult. So, if both cooperate, it's good. Otherwise, it's not easy, I understand. But we need to work it out in some way. You don't worry too much about that. My suggestion is start your practice, carry on with your practice, and slowly all these things will fall into place. Don't try hard. Don't say, oh, look, I'm not going to sleep with you. Why? I'm doing great. No, that's not the way. Say, okay, I'm practicing. This is what it is. You don't practice. Carry on for some time and see how it works. I feel personally that as you go on advancing in your practice, you will also learn how to handle these matters.
Если в семье только один человек занимается практикой, ну, например, только женщина, а все остальные нет, конечно, могут возникнуть сложности, но нужно найти способ как-то так организовать, чтобы одно другому не мешало. И, конечно, не стоит говорить: о, все, я теперь практикую, я с тобой спать не буду. Нужно, но тем не менее в практике тоже не стоит себе отказывать, просто делайте практику, и потом все само будет решаться лучшим образом. One second. You should also understand that love need not necessarily be only physical. И нужно понимать, что любовь — это не только физическая. Love is giving, sacrificing, not asking but giving. Любовь — это отдача себя, иногда даже принесение в жертву. Это не только потребление, но и отдавание. Of course, it is also part of your physical life, I understand. Конечно, это часть физической жизни тоже, я все понимаю. But when you advance in the practice of Kriya, it's what is called Yoga Tantra. It's not Tantra only, but Yoga Tantra. Then even your physical act becomes a spiritual action. Но когда вы продвигаетесь в практике, даже физический акт меняется, и он становится более духовным. Yeah. So one has ways and means of balancing is important. Поэтому самое главное — это баланс. Когда человек двигается в сторону успокоения ума, то происходит достаточно естественное отстранение от общества. То есть человек начинает больше концентрироваться на себе, а не на окружающем мире. Правильно ли это путь? И если нет, то тогда как избежать этого? Как оставаться в социуме при сохранении, при движении к спокойному уму? When a person calms down his or her mind, then he or she gets distracted and secluded from the society. Is it correct or not? And if not, then how to stay social but still continue? I don't think that you get thrown out of society. My mind is calm. I mix with all kinds of people. I have not found it difficult. I mean, it's difficult in the beginning. But then soon people begin to understand that this guy is different. Yeah. So then what happens? Then they keep away. That's okay. I mean, you're happy. Why should you have too many people hanging on to you? And then I have some friends from school and college who have no spiritual interest. So they say, oh, this guy is a little peculiar, so they keep away. But when they have a problem, then they come to me. See that? Ну, вовсе не обязательно уходить от общества, и это может быть сложно только поначалу. Ну, я вот веду социальную жизнь. Дело в том, что какие-то люди, они могут, когда вы практикуете, люди могут заметить, что вот этот парень, он отличается от нас, и, возможно, они не захотят с вами поддерживать отношения. Ну а вам это зачем? Зачем вам, чтобы к вам постоянно цеплялись все подряд? Вот, например, у меня есть какие-то школьные друзья, они вообще не интересуются духовностью, и обычно их не видно, но когда что-то случается, они сразу же появляются. Когда у них что-то плохое случается, они тут как тут. Thank you very much for that wonderful translation. Thanks to you also. Thank you. Thank you very much.
So if you have anything to discuss or anything, because I'm going now, please find out my email, which is available, and please mail me, and I will definitely answer your email. Don't get angry if you don't get a reply immediately, because I get 400-500 emails every day. So definitely you will get answer. You will be a little patient and get it. And keep in touch. And if you come to India, you're welcome. Сейчас мне уже нужно идти, но если у кого-то есть еще какие-то вопросы, можете узнать мой email и писать мне на электронную почту. Не расстраивайтесь, если сразу не получите ответ, потому что мне приходит очень много писем. Where are you living in India? Which kind of city? You can find out. Yeah.